Kenye tunataka serikali peke yake kufanya ni kuban importation of leather products. Wananchi wenyewe wataweza kuinvest. Kuna local and international investors ambao wataona kuna raw material, hiyo ngozi 3.5 million ambao zinachinjwa na zingine zinakufa kwa sababu ya kiangazi. Wanaona kwamba kuna soko ya watu milioni 50, watoto zaidi ya 10 ambao wanaenda shule na wanafaa viatu ya ngozi. Kuna leather jackets, kuna wallets, kuna mishipi, na kuna pia jeshi wetu na askari ambao wanafaa viatu za ngozi. Kwa hivyo market inaonekana, na pia tuko na vijana, human capital. Kwa hivyo wakishaona hivyo, sisi wenyewe tutainvest na kuweza kuwezesha watu kupata kazi, na pia serikali kuweza kufaidika kwa sababu ya ushuru ambao watalipisha ngozi, viatu za ngozi ambao zitatengenezwa na yenye zitauzwa ng'ambo. Kwa hivyo hii nafikiri itafaidi Kenya kwa njia kubwa sana. Itafaidi pia United Republic of Tanzania, Federal Republic of Somali, South Sudan, na pia kila inji. Tulikuwa na breakdown ya ile ng'ombe ambao kila inji inachinja. Tumesema ng'ombe ni milioni 15, lakini kati ya hiyo ng'ombe milioni 15, milioni 3.5 siko hapa injini Kenya. Kwa hivyo Kenya itafaidika zaidi tukiweza kuban importation of leather product and exportation of raw leather. Developing a comprehensive strategy for effectively implementing the Community Land Act in pastoralist regions. Budget allocation for sensitization. Allocating funds to the Department of Land Adjudication for public participation and community education on land rights and registration of the community lands. 3. Legislation tracking, ensuring legal advocacy. The PPG stays vigilant and informed on legislative developments that impact pastoralist communities. Current legislative focus includes amendment of the Land Value Index 2022 Act, National Resources Benefit Sharing Bill, the Senate's County Boundary Bill 2023, ratification of the IGAD Transhumance Protocol, promoting IALA leather ban of import in the East African Community Partner States, the Livestock Bill 2022. 4. National Government Project Involvement. PPG's contribution. The PPG members actively want to participate in the planning and execution of the national projects, including the Regional Livestock Program, the Kenya Livestock Commercialization Program, de-risking value enhancement projects towards ending drought, NEDI North and Northeastern Development Initiatives. The Pastoralist Parliamentary Group remains steadfast in its commitment to advocating for the welfare of pastoralist communities, fostering sustainable agricultural practices and safeguarding land rights. We encourage collaboration and dialogue to achieve these shared goals. PPG is committed to addressing issues affecting the pastoralist through legislation, policies, and engagement with both levels of government. PPG is also seized with the moment because there is a good political will this time round from His Excellency the President and His Excellency the Deputy President, that the matters of the pastoralist, the matters of the pastoral economy is part and parcel of the agenda of the Kenya Kwanza. And for that reason, we as leaders, we want to take advantage of that to make sure that our issues are on the discussion table. There are many issues that are coming up, especially with climate changes, where you have seen that we experience long droughts and also all of a sudden very heavy floods that have really devastated most of the pastoral areas. So for that reason, I want to thank all my colleagues who have taken out time to attend this workshop, and also partners who have made it possible for us to have had this very good engagement
that is likely to help us in advancing the agenda of the pastoralists. Na tunasema kama wafugaji kwamba tunataka kujipanga kama wafugaji. Ndio kama kuna faida ambayo inatoka kwa serikali pia kama vile inaenda kwa wakulima pia wafugaji waweze kupata. Tunasema kwamba kwa mara mingi tumeona wakulima wakifaidika katika subsidies pengine za fertilizer, lakini kama sisi wafugaji tunaweza sema hatujafaidika kwa vilivyo. Na ndio sababu leo tumekutana kama wabunge na wafadhili wetu tuweze kuona jinsi vile tutakavyowapanga pia wafugaji kwa cooperatives ama kwa njia inayofaa ili waweze pia kufaidika kwa vitu ambavyo vinatoka katika serikali. Wakulima wengine pengine kuna wale wanapata faida kupitia hizo cooperatives, wanalipiwa hata loans. Lakini ukiona wafugaji saa zingine wanachukua loans katika benki ama AFC, wanaenda wanajaribu kufuga ng'ombe, kiangazi inakuja inamaliza. Na wale wafugaji kwa sababu hawako pamoja kwa cooperative, unakuta ng'ombe zimeisha na bado inahitajika walipe zile loans kivyao. Na tunasema tunataka kuweka wafugaji pamoja sasa ili waweze kiangazi ikija iwaathiri, wao pia wafaidike kwa serikali kuwalipia loans na hata pia wapate subsidies. Tunaona kwamba GDP pia inakontributiwa kwa wingi sana kwa hizi products za wafugaji. Na tunasema je, serikali ikiweka tena fedha kuwasaidia wale wafugaji, tunaona pia itaongezeka mwafaka zaidi. We have realized that there are so many bills, actually not bills, there are so many acts of parliament that have been passed in subsequent parliaments, 12th parliament, 11th parliament, 10th parliament, that are lying in the shelves of the executive. And what we've decided is that we have mobilized, and as the committee, as PPG, we will ensure that these acts of parliament that are passed shall and must be implemented. Some of those bills include, for example, the Community Land Act. We have the Equalization Fund. We have NDMA, that is National Disaster Management Authority Act. We have the National Drought Resistance Fund Act. These bills were passed by Parliament, but they have not been implemented. In the last drought, we lost more than 3 million heads of cattle in this country. If you look at the losses, if we take approximately carcass weight at 50,000, that would be about 150 billion, not including value addition. As Mheshimiwa Sankoka said, if we take another 50,000 shillings per cattle, that's another 150 billion. So one of the areas that we want governments, and that is both county governments and national government, to focus on is issues of fodder harvesting. This is a time when we have plenty. We know that a time will come where we'll have scarcity. So we want to see national government create awareness, county governments creating awareness, and especially county governments. We've just been brainstorming on the kind of investments that our county governments in the pastoral areas are putting in terms of their budgets in matters concerning livestock, and they are too low. We are getting counties that are putting less than 2% of their budget in livestock keeping. So that is one area that